offering, mandala offering. And thank you for everyone's generosity and support. Thì cảm ơn tất cả các đạo hữu đã lên cúng dường và cái lòng tốt và thực tế cúng dường cho Nguyện. Once more, thank you for your understanding, and we also feel the same way, that feel bad that you couldn't go to the monastery because you came all the way from overseas and to Bolo and went through many difficulties. You have to have a lot of time to prepare, to think, and to bring things. And then once you are here, it is difficult for you physically, but you still willing to accept everything. So it is very beautiful to see, and something that really moves me. Your kindness, your action, and your understanding everything move my heart. Thì một lần nữa đó, thầy thấy là mọi người cũng rất là thông cảm cho cái tình hình hôm nay, tức là thầy thấy là mọi người đến từ khắp nơi từ hải ngoại và phải chuẩn bị rất là nhiều để tặng cho cái chuyến đi này, ví dụ như điều kiện hiện tại chánh thời vân vân để chuẩn bị, rồi phải trải qua nhiều khó khăn để đến đây, rồi mang theo hành lý cồng kềnh vân vân, rồi đến đây cái thân cũng không thoải mái, có người thì bệnh nên mà chịu khó chịu khổ để đi đến đây mà cũng không có vô tu viện được. Nhưng mà điều làm thầy cảm động là mọi người hành xử rất là nhẹ nhàng, ôn hòa, nhu nhịn, đó là điều thầy thấy rất là cảm động, và điều rất là hay và đẹp khi thấy mọi người vì pháp, vì xa từ hải ngoại các bạn nhằm đến đây. Not only this time, but also many other times you have been very kind, and you have done a lot of things for Lamasan and the monastery and for me. So therefore we remember all the time of your kind faces, and your kind hearts, and your kind everything, kind of everything. Thì không những lần này là tất cả chúng ta cũng chịu trải qua nhiều khó khăn để đến đây, và những lần trước là mọi người cũng vậy, mỗi lần có một chuyến đi vậy, mọi người phải chuẩn bị trải qua nhiều khó khăn, và vì cái lòng tốt, lòng tử tế và giúp cho tu viện, giúp cho Lamasan, giúp cho bản thân thầy, thành ra tu viện luôn luôn nhớ đến lòng tốt, nhớ đến lòng hảo tâm của các quý vị. The reason I understand that you are so kind and you try your best to do things for Buddhism and for Buddha Dharma, Sangha, is because of your faith. You're believing in the Buddha and Buddha's teachings, and also you believing in cause and fact. Lý do mà thầy thấy là cái lòng tốt hay là những cái điều mà quý vị, cái lòng hảo tâm mà đã đối với tu viện như vậy đó, là bởi vì chúng ta đây đều có niềm tin với Phật pháp tăng, có niềm tin với Phật, có phần tin với pháp của Phật. Thì vậy vì cái niềm tin đối với Phật, với pháp mà quý vị làm Phật sự rất nhiều, và
quý vị tin theo luật nhân quả, thành ra đã làm nhiều Phật sự và đến tu viện này và có lòng hảo tâm đối với tu viện. We often talk about the life is like a dream. Everything is actually like a dream. But especially when we look back our own life, how it's been through. And it really shows it is like a dream. Because nothing really is really reliable too much. It's there, but it's gone very quickly. For example, our youth. We were young at one time, but we couldn't hold that youth. Because now we are facing or getting older, and it means we are facing and we are taking steps to the next life. Therefore, it is same like everything, and the life is like a dream. So when we really carefully think, we understand why we say that, why Buddha said everything is like a dream. Thì chúng ta đã từng nghe hay là từng nói cuộc đời như một cái giấc mộng, một khuyển. Thì nếu mà nhìn kỹ lại thì không nhìn cuộc đời là tất thứ cái gì chúng ta thấy vậy nó rất là vô thường. Ví dụ bây giờ đến cái tuổi này chúng ta nhìn lại cái cuộc đời vừa qua của mình thì mình thấy thực sự là cuộc đời nó rất là ngắn ngủi và mọi chuyện giống như cái giấc mộng. Mà ngay cả những gì mình tạo dựng tưởng là chắc chắn, nhưng mà thực sự nó có đó là nó mất đó. Và nếu mà nói về cái tuổi trẻ của mình, hồi trẻ mình đã từng có những giai đoạn rất trẻ trung, thân thể trẻ trung vân vân. Và bây giờ nếu mà nhìn lại bây giờ cái tuổi trẻ đã qua đi rồi, nếu mà những người khoảng 80 tuổi thì sẽ thấy bây giờ cái tuổi còn lại là cái tuổi mà để chuẩn bị cho cái đời sau, cho kiếp sau. Thì như vậy nếu chúng ta quan sát kỹ lại những cái điều như thầy nói bây giờ thì sẽ thấy là tại sao Đức Phật nói là cuộc đời là vô thường, giống như một cái giấc mộng huyễn. Therefore, since nothing can be held forever, including our health, our life, our youth, everything, our knowledge, of course, no money, right? So therefore, sometimes it's good that to do something a little differently than from the rest of the people in the world. Because the most of the people in the world, they're just thinking and taking care of things for this life. They're not thinking any further lives, any deeper meanings, deeper things, but only for this life. So therefore I said, maybe like us, sometimes some other people probably think we are not very smart because we spend a lot of energy, money, time for religious stuff, to do things for others. We are not thinking too much our own. But in fact, in the reality, probably it is something
meaningful and something reasonable. That's what I think, and I think in fact it is like that. Vì vậy đó, nếu hiểu như vậy thì chúng ta thấy là chẳng có gì mà tốt đẹp mãi mà nó còn mãi. Chẳng hạn như vậy, những cái sự nghiệp chúng ta tạo ra địa vị tại những ngay cả tuổi trẻ, thân thể chúng ta đã từng có lúc rất là trẻ trung, thì nó cũng có chẳng có gì mà còn mãi. Nên nếu hiểu như vậy đó, thì thực sự chúng ta phải nên làm cái gì khác hơn người đời làm. Mà người đời làm cái gì, người đời là họ chỉ lo cho cái đời sống này mà họ không cần biết đến kiếp sống sau. Và lo cho kiếp sống này là đôi khi họ không có những cái suy tư mà nó có ý nghĩa thâm sâu như chúng ta là những người Phật tử. Vì vậy đó, dù cho chúng ta nó làm người đời, đôi khi họ nhìn chúng ta, họ nói chúng ta không phải là người khôn, tại vì chúng ta đôi khi làm những chuyện này kia, chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, chúng ta làm việc cho tha nhân chứ không là việc của bản thân. Thì đối với người đời họ đó, họ cho đó không phải là người khôn. Còn bản thân họ đó thì họ làm cho bản thân họ, nhưng mà họ chỉ lo cho cái cuộc sống đời họ, nhưng mà nó cũng không được với cái mức mà ý nghĩa thâm sâu. Thì như vậy đó, thì những cái điều thì thầy thấy là những cái điều mà chúng ta làm, một người Phật tử làm thì nó có những cái ý nghĩa thâm sâu đối với chúng ta. Hartzara Bilir Rama Razgo Jirego. Choco Gopto Zomero Choco Yermaras Nakandoroke. Kure Raziona. Shekar Razokam, another party to Jirego. Buddha, of course, we read this story of the Buddha, and we try to understand why Buddha was different from the society, from the most people in India. And he had a very unique way of thinking, way of seeing things, perceive things very differently than from the most people. Therefore, he made himself very special because of his unique way of understanding. Because the most people, they have very common ways of seeing things, very common ways of thinking things and doing things. Therefore, everyone is similar. Of course, some successful, some are a little successful than others by maybe wealth and maybe fame and position and power. But at the end, it actually becomes everything is same, or everyone is same. And when you die, probably those people maybe get worse or receive difficulties more. So the way to see things, to perceive things is very important, to make oneself unique, or more qualified, or more powerful in some way to control things, to control one's own emotions. Thì chúng ta thường đọc những cái câu chuyện của cuộc đời Đức Phật để chúng ta tìm hiểu coi Đức Phật suy nghĩ hành động như thế nào. Thì chúng ta thấy là Đức Phật, tại sao Đức Phật khác hẳn những người trong xã hội, bởi vì cái chi kiến của ngài, cái cách suy nghĩ nhìn sự việc của ngài nó khác hẳn người đời, nó khác hẳn mọi người. Thành ra Đức Phật là một vị rất đặc biệt, nó làm cho Đức Phật là một vị rất đặc biệt. Thì mọi người trong xã hội đã suy nghĩ hành động hầu hết là coi như giống nhau. Thì tuy họ suy nghĩ giống nhau nhưng cũng có người thành công, có những người trở thành như là giàu có rất lớn. Nhưng mà dù người giàu người nghèo gì cuối cùng là gì, họ cũng giống nhau một điều là khi qua đời ra đi thì họ đều giống nhau, chẳng còn lại gì hết. Mà có khi những người giàu có lúc mà ra đi họ tệ hơn người thường rất nhiều. Thì vậy là cái chi kiến hay cái sự nhìn nhận sự việc, quan sát mà suy nghĩ nhìn nhận sự việc, nó là điều rất quan trọng.
Thì đó chính là cái chi kiến, chính là một cái yếu tố mà khiến một con người có khác biệt với người khác không, làm cho người khác khác biệt với người khác. Và những cái chi kiến đặc biệt như thầy vừa trình bày cái của Đức Phật đó, là nếu chúng ta nói theo thì chúng ta có thể tự chủ bản thân chúng ta, nhất là tự chủ cái phần phiền não và cái phần tình cảm, phần emotion của ta. So what is the unique way of thinking, unique way of seeing? Is it, for example, develop bodhicitta? Bodhicitta sees everything very differently than our ordinary minds. Because our common minds perceive things like everyone else, the same way. You is you, me is me, and there's a big gap in between you and me, and this is me, so very important, that is you, therefore for me you are not that important. This is a very common way of seeing. But bodhicitta sees the opposite of that. Of course, we understand. Bodhicitta perceive every sentient being like a great person, very kind person to oneself. Therefore, it makes very close connection between oneself and others, and make very close, brings very close people to oneself. So, this is, for example, when we say Buddha or Buddhist teachings, they teach how to perceive things very unique way, very differently than very common minds, common thoughts. Thì khi mà nói cái chi kiến sâu thẳm đặc biệt của Đức Phật đó là chi kiến đó là gì? Tại sao nó lại khác hẳn cái chi kiến thì cái nhìn nhận, suy nghĩ, thấy biết sự vật của người phàm? Bởi vì thí dụ như Đức Phật dạy chi kiến thì Bồ Đề Tâm, thì khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm đó, chúng ta thấy mọi việc nó khác với cái cách suy nghĩ của người phàm. Người phàm đó thì họ thấy có cái sự cách biệt giữa tôi và anh, và khi như vậy đó là cái sự cách biệt đó nó rất là xa. Thì có cái sự cách biệt đó, mình thấy tôi là quan trọng và anh là chuyện bình thường, là chuyện tầm thường. Thực ra cái chi kiến của người phàm nó có sự cách biệt đó và nó gây nhiều vấn đề. Còn nếu người phát Bồ Đề Tâm theo Đức Phật trình bày thì thấy chúng sinh ai cũng là bình đẳng, quan trọng như mình như nhau, hoặc có thể coi người khác còn quan trọng hơn. Thì như vậy nếu chúng ta có cái chi kiến nó như Đức Phật dạy thì chúng ta thấy chúng sinh người ta gần gũi nhau rất là gần. Thì như vậy đó là Đức Phật và pháp của Đức Phật, pháp của Đức Phật đó, dạy cho chúng ta có được cái chi kiến đó, và cái chi kiến đó nó đặc biệt, nó hơn hẳn, nó thù thắng hơn tất cả những cái chi kiến của người phàm. Có sự cách biệt giữa tôi và anh, ngã và tha, vân. For example, when we say we need to develop renunciation. Renunciation also is a very unique thought, unique way of thinking, and to see everything is different than other people perceive. For example, our unique, our common way of seeing things, of course, like I said earlier, power, fame, wealth, and beauty, all of these very important, and they're beautiful, and therefore I need that. That's good for me to have. But renunciation is different, right? It sees the opposite. Say, fame, no good. Wealth, no good. Everything is not good for that. Does it really make people happy to see that way? I think so. I really think so.
Because the way we see brings more suffering and more trouble into one's mind. Because we want this, and at the end, probably it will turn a different things, so that we get upset. Like the Buddha was very we think, oh, he was very happy because he was the king. He was in the kingdom. He had everything. Oh, everything. But Buddha said what? He said, it's luck. When I'm being in my palace, when I sleep on my gold bed, it's like I'm being in the fire. He said that, truly. But we cannot understand why Buddha sees or thinks that way. But because he sees that way, he perceives things very differently, that gives so much energy, so much confidence to him, so that he was able to leave everything behind without any attachment. Like even the little thing, if we need to give up, we have to think, and yes or no, or yes or no, yes or no, maybe no at the end, right? Even though for a little thing. That is because we don't have enough renunciation. Buddha had such strong and genuine renunciation. So his kingdom, his country, his people, his wealth, everything was nothing for him. But what makes sense, what is the most important for him was liberation for himself. So therefore he left everything behind and went alone to the forest. But he was very happy, without any worries and without any sort of attachment back for his people, but he left. Thì như chúng ta thấy là Phật dạy cho chúng ta có những cái chi kiến rất đặc biệt, trong đó có cái tâm xả ly, tâm xuất ly, hay là tâm xuất thế, muốn gọi là hay tâm giải thoát, muốn gọi là cái từ nhiệm được. Thì cái tâm xả ly, tâm xuất ly này nó rất là đặc biệt. Đây là cái chi kiến mà nó khác hẳn với cái thấy biết của phàm phu. Thì cái người phàm đó đối với họ những cái việc mà quan trọng nhất gọi là gì? Thứ nhất là lợi, tức là tạo những sự nghiệp. Thứ hai là danh, thứ ba là quyền lực, thứ tư là sắc đẹp, vân vân. Thì như vậy đó là người phàm thấy những chuyện đó quan trọng, nhưng người Phật tử cái tâm xả ly quan trọng. Họ thấy cái lợi nó chỉ gây rắc rối cho mình, gây phiền não cho mình. Thấy danh nó cũng mang lại phiền não rắc rối cho mình, vân vân. Thì như vậy đó là danh lợi, danh quyền lực, sắc đẹp, vân vân, nó đều gây rắc rối, nó gây phiền não cho cái tâm của chúng ta. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta như người phàm đó, khi họ có được những cái điều như họ muốn, là ví dụ như lợi, danh, quyền lực, sắc đẹp, vân vân, rồi một lúc nào đó chúng ta thấy là khi họ mất đi đó, có khi họ rất là buồn khổ còn hơn là trước khi mà họ không có. Thì vậy đó, chúng ta thấy là Đức Phật dạy cái chi kiến xả ly, xuất thế, tâm giải thoát như thế nào đó, thì nó rất cụ thể, bởi vì Ngài đó đã từng có tất cả, Ngài có cả cái vương quốc, Ngài làm thái tử và chắc chắn Ngài sẽ lên làm vua. Nhưng mà Ngài thấy tất cả những cái này. Đức Phật nói là khi Ngài ở trong cái cung điện, Ngài nằm trên cái giường bằng vàng, thì Ngài cảm thấy giống như bị đốt trong cái hầm lửa, và Ngài muốn giải thoát ra khỏi đó. Thì đối với người phàm họ không thể nào hiểu được sao cái ông này đã có cung điện có ấy mà lại còn muốn xả bỏ tất cả. Nhưng mà Đức Phật xả bỏ rất dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Đức Phật muốn tìm cái sự giải thoát, thì cái tâm giải thoát đó chính là cái chi kiến kiểu xuất ly, xả ly, xuất thế, vân vân, giải thoát gì muốn gọi là hiểu được. Thì như vậy đó là người phàm họ không thể nào hiểu được tại sao Đức Phật lại suy nghĩ như vậy, có cái chi kiến như vậy.
mà cái chi kiến của ngài là cái chi kiến xác tín, rất là chắc chắn, rất là dũng mãnh. Khi mà ngài xả bỏ thì ngài dứt cái rồi là xong. Còn chúng ta đây là có khi có một số món đồ mà chúng ta phải chọn lựa cái nào bỏ đi, cái nào giữ lại, mà nó còn rất là khó khăn. Thì huống chi là xả bỏ như Đức Phật. Thì như vậy nó lại là Đức Phật có cái tâm xả ly, hay là xả bỏ rất là dũng mãnh và kiên quyết, và ngài đi tìm cái gì? Ngài tìm cái sự giải thoát. Thì đối với ngài cái sự giải thoát cũng là cái việc quan trọng số 1. Thì như vậy đó, khi ngài xả bỏ rồi ngài từ bỏ cái cung điện, từ bỏ cái vương quốc của ngài, thần dân ngài đi vào rừng, ngài tu, ngài vui vẻ, không có lo lắng gì chuyện này chuyện nọ, vân vân. Thì đó là do cái tâm xuất ly hay xả ly, không có bám chấp ở bất cứ những cái chuyện gì. So, therefore, I think since we learn from the Buddha's story, maybe we cannot learn everything. We have not learned everything, but at least we pay attention to Buddha's story and Buddha's motivation. Therefore, I think you try to accomplish something by doing this and that. For example, coming to Golo and getting through difficulties, accepting many challenges, because you have your duties, a lot of duties, heavy duties that must take care, but you still somehow handle many things and leave things behind and to come to here. Those kind of conduct, I believe, is related to our understanding. We are not just doing something that we don't know what we are doing. We are not doing something that is not based on some reasons, but we are doing things on a reason, on motivation, understanding. It is good because that motivation brings all the positive things to the action one's conduct. And so therefore, I think it's beautiful and it's nice to see. And if everyone in this world is very selfish and try not to do any positive things, then I think things are very different than now what we see. Because there are many good people, understanding people, knowledgeable people, and kind people, compassionate people. The world is actually very beautiful. If everyone was very aggressive, very selfish, and has no compassion and no kindness, the world must be very bad, I'm sure. But there is some beauties, some positive things on this world because of these good people, good motivation, good understanding. Thì như vậy đó, chúng ta đọc những cái gương cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta cố gắng chúng ta làm theo. Tuy là chắc chắn là chúng ta không làm hết được, nhưng ít nhất là chúng ta cũng cố gắng làm được một số việc mà đáng nói nói theo gương của Đức Phật. Thì vậy đó, chẳng hạn như cái việc mà chúng ta cùng nhau đến đây đi đến đua này cũng chính là chúng ta muốn làm cái gì đó giống như Đức Phật đã làm. Vì vậy nên chúng ta thầy biết là